ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಆದಂಥ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ರಾಜೇಶ್ ಮತ್ತು ಮನಮೋಹನ್ ಅವ್ರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಾಜೇಶ್ ಮತ್ತು ಮನಮೋಹನ್. ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನಮೋಹನ್ ಅವರು ಸಹ ಒಬ್ಬ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. BMS ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ನಿಟ್ಟೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕಾಲೇಜ್, MS ರಾಮಯ್ಯ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ HR ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಏಕೆ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು ಈ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಕಲಿಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು HR ಅಥವಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂತಿದ್ವಿ. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅರಿವನ್ನು ಪಡೆಯದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನಾವು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ, ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ HR ಪೀಪಲ್. ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎರಡನೇದು, ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಈ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎರಡನೆಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಈ ಎರಡನೇ ಉದ್ದೇಶ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೇಕ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೈ. ಐ ಲಾಗ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ChatGPT ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಎ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್: why should HR people get into this new technology and how will it impact them ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಂದಂಥ ಉತ್ತರ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯು. ChatGPT gave me 10 reasons why HR professionals should get into this new technology. It talks about efficiency and productivity. If you are aware of these new technology, whether it is AI, machine learning or ChatGPT or today new version of Google which has come in, it says data-driven decision making becomes very easy if you are aware of this technology. It talks individually about how can you implement this into talent acquisition, learning and development, performance management, compensation management, employee engagement, compliance and reporting, remote work support. Very important for these days. Competitive advantage. How can you get competitive advantage? And in summary, it says, being aware of the latest technology in HR is crucial for enhancing HR operations, supporting strategic decision making, and ensuring that HR practices remain effective in a rapidly evolving business environment. Friends, today if we are not aware of the current technology, current happenings, current developments,
we cannot be in the race for competitive edge. So we need to be aware. And my friends, in fact, like as a team, three of us run these programs. Recently, we have done about 4 or 5 programs on AI, chat GPT, business analytics. And in fact, as back as 2018, we did a program in HR analytics for NIPM. We conducted 2 days program and it was repeated again. So this is the team which is, we would like to give this kind of information and take this forward. Now I invite Mohan to talk about few of the, particularly he would be talking on performance management and training and development. Then later Rajesh will take over and speak of other aspects of AI and ChatGPT particularly. Over to Mohan. Thank you, sir. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮನಮೋಹನ್ ಆರ್. ನಾನು ಒಬ್ಬ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮಿ, ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನಲಿಸ್ಟ್. ನಾನು ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡಿಗ, ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು. ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅನುಮತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಓವರ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್. ರೈಟ್ ನೌ I'll be speaking how technology is implementing the whole industry, and especially how we can use the same concept of technology in HR professionals, right? So, technology, right? It's been a part and parcel of our lives. We are using technology on day-to-day basis, right? We are using smartphones, we are using smart TVs. Our homes have become smart, right? Smart homes. Our cars, in fact, have also become very smart these days. I can turn on the AC being here, I can turn on the AC in my home being here, right? So the same technology has also impacted the industries as well. Be it manufacturing, be it finance, be it HR, be it marketing, everywhere technology is being constantly put into use, right? So concepts like AI, artificial intelligence, machine learning has become the trend these days, especially with the introduction of concepts like ChatGPT, Alexa, Hey Google, Siri, right? We are making our life easier. I'll just want to give you a small example here. How many of us here keep alarm in our mobiles to get up in the morning? Most of us, right? How do we keep the alarm? We go to the app and we set the time and we keep the alarm. Yes or no? Right? So with the help of AI, I can just tell my phone, hey Siri, just set the alarm for tomorrow morning at 6 o'clock. That's it, right? I don't take the hassle of going into different apps and setting the time. Is it AM or PM? I double check if there's an important meeting tomorrow, if I've set at the right time or not. All that hassle is avoided. This is how technology is being, helping us in day-to-day lives. So the same is also being applicable in company point of view. So how can this technology help the industries, right? Especially in the HR domain. Now, I want to demonstrate here a small case to you, right? Say we have employees in our organization and I'm conducting a periodic review, right, about their performance. Then that's a common scenario that happens in the organization. Knowing about my employees, how do they perform, right? It's a common task. I have, say the manager, I'm the manager here. I have conducted the review about my employees and say you're all, HR professionals and I've submitted it to you, right? This is my analysis about my employees. Please take necessary action
or a decision for these employees, right? I have given the review along with the name in an Excel sheet, say 100 reviews, 200 reviews. How long will you take to analyze these reviews? I just want some answers here. I'm just asking you, how long will you take to analyze those reviews and to take a decision, to make a decision out of it? An hour? Any other guess? 2 hours, 3 hours, sometime, if we are lazy enough, 1 day, 2 day, right? Now, I'm going to demonstrate you the same concept on how we can, monitor this performance management with whatever the time is allotted to me in this particular session, right? Maybe next 5 minutes or the next 10 minutes. Let me quickly, show you how I can analyze the performance of the employees and make a decision out of that, right? Using the same concepts of AI, right? Machine learning, AI. So before going into the case, I also want to show you, right, what is the tool that I'm going to use that help me to, understand the case and to help me to make a decision out of it. So the tool that I'm going to use here is something called an Orange data mining software, right? As the name itself suggests here, it is fruitful and fun, right? It has to be fruitful, right? Whatever the decisions that I am making has to be fruitful. And at the same time, it should also be fun, right? If it is, a very tedious to do certain task, I'll simply postpone doing certain tasks, right? Because it requires my 100% use of brain. And sometimes I might not be willing to do so, right? So if it is fun, right, I might be able to take a decision right then and there and do it quickly, right? So the software that I'm going to demonstrate in today's session is something called Orange Data Mining. So it's a visual programming, software, something like, so we all have used our smartphones, right? In that, we'll use something called widgets, like our WhatsApp, it's a widget. Our gallery, it's a widget, right? Mailbox, it's a widget. We can customize our home screen in the mobile phone. Same way, we can use these widgets and build a model and we're done with the analysis, right? There is a common doubt in all of us. Do I have to be technically strong in doing this? Do I have to know coding to do all of this? Not required, right? Because many of us do not know coding, right? We don't have the need to learn the coding because the world is also constantly evolving and we all have this AI tools now, which takes care of most of the coding part. So why is this some advantages for you to understand? There is no need for programming, right? That is the most important part. I can just use the widgets, build a model, give the data set, and analyze the result. It is presented visually. I can see what is happening. If it's happening behind the scenes, right? If I don't see what is happening, I'll not be able to, clearly understand what is happening there, right? So I can actually see what is the result I'm getting through my analysis. And there are many machine learning algorithms. So, let me not talk about machine learning here. We'll have a separate discussion sometime in the future on that. And it's a free software, it's an open source. So what is this open source? Means it is completely available for free, right? So I quickly want to take you through a demonstration here. This is the software page that you are going to see. This is the only page. We have so-called widgets, some animation, right? Very interesting to look at, right? Because that's a tagline, right? Fun and fruitful. And we have a worksheet here where I can build a model, right? So I'll first take you through the data, what data I have here, okay? So the data I have here is some reviews about the employees, which I have done for my employees as a manager, right?
assuming the ID is the name or the employee number or whatever, and some reviews about the employees. A familiar data set? Yes? Okay. Now, imagine having a big data file like this and going through each one of them. It is actually little critical for us to make a decision, because sometimes what happens is we will go through the data and we keep forgetting what is there in the beginning, right? So that's a common fact. So, but using a machine learning tool like AI, right, and ML, how can we go about this? How do I make a decision? So I'll quickly show you how we can build a model in the next 2 minutes, okay? So I'm going back to the software. I will first load the Excel file, right? Because that's a common tool where I feed the data everywhere. It will be a Word file or an Excel file, right? So I will load the file. I'll not talk about the widgets because it's not important for us to understand this at this point of time. So I will load wherever my Excel file is. So I've already preloaded it, so that is fine. Let me just see what is there in this. See what I'm just building a model here. The same Excel file, what you have seen, ID and reviews, right? Nothing else. Now, I'll do a small sentiment analysis here. Yes, and I'll connect my data set with the sentiment analysis. So what happens internally? Let's not bother, because the software will take care of it. And I will see the output of this again. Just see what has happened. We have 4 more columns, right? One is called positive, negative, neutral, compound. Some showing positive feedbacks, some showing negative feedbacks, and the overall compound, right? So I'll have to see this visually, right? So what I'll do is I'll subject this to a visualization tool called a heat map. Yes, so let me just change it here. Right. So what you have seen is the same feedbacks has been now grouped. You can see this, right? The hierarchies has been grouped. All the very well extraordinary performing people are in one category. All the neutral performing people are in one category. All the say a bad performing people are in another category. So I'll just show you the output of this as well. I hope you understand what a cluster is. It's just a small group from a bigger population. So let me select the last, see the cluster here. Is it KPI driven or it's only based on the behavioral analysis? No, this is actually based on the behavioral analysis, whatever the feedbacks I have received, right? Based on that itself, the decisions are happening over here. So let me show you the output of this. Right. So this is the comment. The first person, James, is an invaluable asset to our team, always going above and beyond to achieve outstanding results. Right? A very positive feedback. The next comment, Maria's positive attitude and strong teamwork skills contribute significantly to our department's success. Right? See, all of these are positive comments. Right? People who are working brilliantly for the organization, right, with their extraordinary skills. So let me take you through a different cluster now. I'll take you to the second one. So what is happening here is, Megan is a great problem solver, but she needs to focus on enhancing her time management skills. She has a positive feedback, but at the same time, she also has a
comment on that, like something that she has to improve. That's the second category of people, right? So the same thing applies here as well. See, there is a but part here, right? Something that they will have to improve on. And lastly, we'll see one more category. Right. So this is about people, who were incapable of working in the organization. Like for example, David's inability to adapt to the change makes him resistant to the new processes. And Mike's poor communication skills hinder effective collaboration with the team, right? You can see how it's been classified. Now, I've done this quickly, right? If I did not have to explain this, it hardly takes me 1 minute to do this, right? Within 1 minute, I have built a model. Right? And I can make a decision. And the best part of this is, using technology, this model is built once. And the data I feed in, right, can be new data every time. And it works flawlessly, right? This is how technology is helping us out in making a decision in every industry, and it has also impacted a lot in HR industry as well, right? So now with the data I have, with the output I have, I'll be making a report and presenting it to the leadership, asking, this is what the training is required, this is what the change is required, right? All of this. So, yes. I'm sure you'll agree that HR is a people-based, employee-based. Yes. No, I mean, when AI comes into the picture, where the people will be there, where the workforce will be there, because everything has been taken care by AI. I mean, if for example, you have a 50 workforce, so probably tomorrow, if not tomorrow, day after tomorrow, it will be only a 5. So where your strategies will play? There will be nothing, because everything has been played by AI. Okay, so, yeah. AI is a tool that will help you, definitely, but I feel Nagendra sir will be the right person to take this answer. This is a process where, in fact, it enhances the effectiveness of HR, because hitherto what we were doing for days, in having the performance appraisal or looking at, papers or data which is given by line managers and going through. This is only an analysis. It is not going to reduce anything, or it will make you take decisions faster. You have a set of people who are, on their own, they are doing well, they are doing good. There are a set of people whom you need to train. There is one lady who needs some communication skills or time management skills. There is a batch of people maybe who cannot be changed at all. The decision has to be taken that this is only a process to evolve some information which can be shown. It is not going to make an impact. This is an analysis. What you want to use, how you want to use, it is up to you. It is up to the organization. But this is only a process which will indicate these are the results. But how you want to use it, it is up to the organization. I think Mr. Madhusudan made it very clear that how we use it, what we use it, is very, very important. This is only a process. See, all this AI, ML or ChatGPT can only give you that process, give you that data analysis. But how you want to use it is up to you. Thank you, If you want to add anything. 50 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, 50 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. 50 ಜನದಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, 5 ಜನ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು 45 ಜನ. 45 ಜನನ ನೀವು ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರೆ 50 ಜನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. 50 ಜನನ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, 50 ಜನಕ್ಕೆ ಕೆರಿಯರ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಂದಾಗ 5 ಜನನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು 45 ಜನನ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ. ರೀಡಿಪ್ಲಾಯ್ ದೆಮ್ ಟು ಬೆಟರ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್. ಇವಾಗ ಈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ 5 days ಫಾರ್ 10 people or 50 people, what we are saying is it's a direct math, right? 5 into 10 into 50, whatever that number comes to. Adar badlu, you upskill the people to redeploy them on other operation activities. Nimage estondu idirutte, you can redeploy the workforce based on the right skill and right outcomes. But don't put hundreds of people to do rudimentary jobs. Sir, ಅವರು ಎದುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಎದುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು.
ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ ಹೆಚ್ ಆರ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಸರ್ ಅಂತ. HR ನೀವು ನಾನು ಸಿ ಅಂಟಿಲ್ ನಾವು HR ವಾಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಟುಡೇ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ HR ಶುಡ್ do strategic thinking. So upskill yourself to go higher to this one. CHR, I don't know how many of you know CHR role. 5 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ CHR ರೋಲ್ ಇತ್ತಾ? Where is CHR role? There's a CXO role that is coming in. A strategic role. Elevate yourself to do these orchestrations. ಅದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೂ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇದೆ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. But the reality is we need to look at how do we get efficiencies from You're a performer, there is no problem for you. Exactly. Only objective of this is it makes us work smarter. That's it. It makes us work too smart. ಸರ್ ಮೈ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಈಗ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜಾಬ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಅ ಫಿಯರ್ ಇನ್ 1995. ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಟಿಲ್ 2005. ಈಗ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದು SBI ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪ್ 10 ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಉದಾಹರಣೆ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲು ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಈಗ AML ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು 3 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ live stream of everybody. Let us evolve ourselves. That's my thought. I'm Dr. Nandish here. Thank you, sir. In fact, the objective of this session, particularly the organizers, when we discussed with them, is to bring in this knowledge to HR. Because today, if we sit and say, okay, somebody else will do it, somebody else will take over. We need to learn this. Today, friends, being in education today, I was in HR for 26 years. Last 20 years, I am in education. Now, today, when we started 3 years back, when lot of issues were coming up on business analytics, data analysis and all that, first thing we did was to introduce a specialization of business analytics. Today, HR and business analytics is a combination. Finance and business analytics is another combination. Marketing and business analytics is another combination. This is how we are looking at it. In fact, from this year, we have already introduced design thinking and innovation as one of the core subjects. Because at education, we are trying to evolve or adapt into new technology. That is what we have to do. In fact, particularly, when I was talking to Prakash, I said, people between 30 and 40, if you don't upgrade yourself to this level. In fact, I have even suggested to some of the people to take some courses from different organizations which are giving 3 months courses, 6 months courses in business analytics, data mining or data analysis. Please take these courses. This will add value to your positions. That is what is required, particularly youngsters. The objective of this session is that. It is not that somebody else will do it, we will do it. That should be the focus. Thank you. I think now Rajesh will take over. Yeah, you can continue. Yeah. No. Yes, my session is over, sir. No. It was a thank you slide, nothing else. Whatever Sorry? No. I was about to end that now. Right. So, dear friends, that is all I had to demonstrate you about the usage of technology in HR domain. Right. I hope I was able to bring something new to you today. Right. So that concludes my session here. I'll be handing it over to Rajesh sir. Thank you very much. I had a slightly different agenda, but looking at your questions, I thought I'll go through a slightly different flow very quickly. To add on to the point, lot of times I keep getting this question, will AI replace human beings? ಅಂದರೆ AI ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು AI ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಫಿಯರ್. ನವಂಬರ್ 2022ನಲ್ಲಿ ChatGPT ಲಾಂಚ್ ಆದಾಗ ಐ ವೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್, ಐ ವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರಿತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರೆಯೋದು ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಮೇಜರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಎ ರೈಟರ್. ಸೊ ChatGPT ಬಂದಾಗ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ವ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು. ಐ ರಿಯಲಿ ಗಾಟ್ ಶಿಟ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ಜಾಬ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಟೂಲ್ ಈಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಕ್ರೇಜಿ. ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಅದೆಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಬಟ್
ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ 1.5 year ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. AI will not replace human beings, but a human who knows how to use AI will replace other human beings. This is what is going to happen. I am able to write better, I am able to write faster. ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ 1 ಬ್ಲಾಗ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಐ ಸೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ರೈಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ರೈಟ್ 1 ಬ್ಲಾಗ್ ಪರ್ ಡೇ, ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರೀಬೋದಾ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬರೆಯಂಗೆ ಬರೀಬೇಕದು, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬರೆಯುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬಾರ್ದು. ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ನ, ಆ ವಾಯ್ಸ್ನ, ಆ ಟೋನ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 2 months we have been able to produce 1 blog per day in our own company with the same amount of resources. We have not taken away our content writers, we have not removed their jobs, but we have improved their productivity to do more marketing in lesser amount of time with the same level of quality that we were doing earlier. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್, ನೀವು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. At Prakya, we use our own, Prakya is basically we have a product which is used by agile companies to make their teams do their agile work. So ಒಂದು ಬ್ರಾಡಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಬಿಗರ್ ದೆನ್ ದಟ್, ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೂಲ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೂಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹೇಗೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಶೋ ಯು ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಐ ಗೋ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡೇ ಟು ಲುಕ್ ಎಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ವಿತ್ ಮೈ ವರ್ಕ್. ರೈಟ್, ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಐಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ಬಗ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯೂಸರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಡಿಯೋಸ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಆಲ್ ಮೈ ವರ್ಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್. ಮೈ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. Every single day, this is our workplace. So we use a Kanban board to move work items. It's a very simple process. Kanban manufacturing allirovarge Kanban is a very familiar concept. So adanna ನಾವು agile ಗೆ implement ಮಾಡಿ we brought a workflow here and we keep doing this work. But ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ as a leader of my team, I want to know work item ನ assign ಮಾಡಕ್ಕೆ whether that person is ready or not. Right? Because existing workload is there. So some new project is coming. I want to know whether my team member is available or not. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋದಾಗ I want to see my workload here. So I go to here where it shows member workload. So Abhishek, Abir, Anirudh are all part of my team, and how many stories they are currently working on, what is their current load, how many new work items are likely to be assigned, and one more thing, whether there are people in my team who are there to watch what we are doing. Alva? Avaru namma boss, namma supervisor, customer ಆಗಿರ್ಬೋದು. Somebody is watching, somebody is contributing. So ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ಲೋಡ್ ಇದೆ, when they will be available ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ automatically I get to know here. So if I am getting a project, I will know whether I can assign work items, whether new items can be worked and so on. And second thing is, the AI behind is learning what each person is doing. And it will tell me who are the contributors and who are watchers, who are there just to see and who are going to watch. So all I have to do is say that I want to see only contributors here. So it will remove all the people who are just watching and are there for the sake of being, and I am getting the entire thing. Idu at the team level ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Project level ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ I can go here and I can look at, I have all my projects listed here. This is not free of cost. For a trial version, yes, it is free of cost. But if you want to make use of Prakya, there are many other features of Prakya. I did not want to actually bring that in today as a tool here. But if you are interested, please connect with me. I will be glad to show you how Prakya can help you do more with less resources and so on. So I have all my projects listed here. Just wanted to show you one small feature that we have. I'm extremely sorry for the system being a little sloppy today. So, but what I wanted to say is this, that based on the skills, ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಮಿ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಮ್ಯಾಚ್ ದಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಫಸ್ಟ್. And it will also show me a list of people who are available or not available. ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ I want to get the best team on board so that customer gets the best experience. ಹೌದಾ? This is a requirement for most of us. So ಆ ಟೀಮ್ನ ತಗೊಂಬರೋದು ಹೇಗೆ, ನನಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ I can get that best team.
ಆಮೇಲೆ ಆ ಟೀಮೇ ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಹಠ ಇದ್ದರೆ, ಇವರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ಕಸ್ಟಮರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಡೂ ದಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇರೋವಾಗ ಅನುನಿತ್ಯ ಅವ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಿಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಡೇಟಾ. ಆ ಡೇಟಾನ ಅದು ತೊಗೊತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ AI ಅಟ್ ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅಂದರೆ system is learning behind the scenes about people, and it is telling me who are the best people to do what kind of work. And one of the major things why we do this, because people love to do certain kinds of work. ನನಗೆ ಬರೆಯೋದಿಷ್ಟ, ಸರಿಗೆ ಜನರ ಹತ್ರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಿಷ್ಟ, ಮನೆಗೆ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದಿಷ್ಟ. ಒಬ್ರೊಬ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು? ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್. So my system keeps collecting data about what people are doing, what they like to do, and how quickly they are able to do it, and give you the best possible recommendation for a project to do this particular piece of work. That system is what is helping Prakya to develop products which are very nice for people to use. At the same time, they are useful for people, and it makes teams happier. So if I'm doing more of the work that I love to do, and I'm involving in projects that I love all the time, then it makes me more happier, and happy people are productive people. So that is the whole logic with which we built this entire system, and AI can be utilized for making your systems better rather than depending on human beings identifying this and doing this. This system is more bias free because it is collecting data points, and based on data points we are making decisions. It is a data driven system rather than, which tries to eliminate at least a little bit of human bias. That is one aspect which I wanted to show you before I get into my core topic. I have hardly about 8-9 minutes. I will try to share what I want to share in these 8-9 minutes and quickly show you what we can do. Chat GPT ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? Anybody used Chat GPT for doing something? You did? Very nice. ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ? ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಬರುತ್ತೆ ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿಯಿಂದ. ಸೊ ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು? ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ವಾಂಟ್ ಮೀ ಟು ಶೋ? ಐ ವಿಲ್ ಶೋ one informal application of ChatGPT. I will also show one formal application of ChatGPT. Okay? Okay, but you have to be with me and think as I think. Okay? So GPT ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ expansion ಗೊತ್ತಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ? GPT ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ expansion, anybody? Okay. So GPT means, please write down if you have to, because this is important to know. GPT means generative pre-trained transformer. Generative pre-trained transformer. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎರಡು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾನು ಏನಾದರೂ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಬೇಕು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ there are possibilities that we will explore. I may show you some Kannada applications as well as we go through the demo. ಬಟ್ ನಾವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ವಾ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ನೀವು ಏನು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಅದು ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಮೇಜರ್ ವರ್ಕ್ ಏನಂದರೆ ಇದು. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, it will collect information, and it will transform it in a language and to the context that you are interested in. Pre-trained ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೈನಿಂಗಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತುಂಬ ಜನ. ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಷೀನ್, ಯಂತ್ರ ಕಲಿತಾ ಇದೆ. ಮೆಷಿನ್ ಈಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಹೆಂಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತೆ?
ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮುಂಚೆ ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ಓಪನ್ ಎ ಐ ಅನ್ನೋ ಕಂಪ್ನಿಯವರು based on the research work done by scientists in the field of machine learning, they took the internet available data, publicly available data on the internet, ಅಂದರೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಟ್ವಿಟ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡೋ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಅದರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಲೈಕ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯೋ ಇದಾಗ್ಬೋದು, ಈ ಥರದ್ದು ಡೇಟಾ, ಆಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ವಿಚ್ ಆರ್ ಓಪನ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರೀ ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಚಾಟ್ GPT ಅಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೀ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರೀ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜನರೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಜನರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋದನ್ನು ಹಾಗಾಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇದರಿಂದ ಈ GPT ಅನ್ನೋ ಮಾಡೆಲಿಂದ ನಮಗೇನು ಉಪಯೋಗ? ನಾವು ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಐ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಗಾಟ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ. ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಐ ಗಾಟ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ, ರೈಟ್? ಐ ಗಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ, ಸೊ ಇದು ಗೂಗಲ್ ಅವರ ಟೂಲ್, ಯೂಶ್ವಲಿ ಓಪನ್ ಎ ಐ ಅವರ ಟೂಲ್ ಚಾಟ್ GPT ಅಂತಾರೆ. ಗೂಗಲ್ಸ್ ಟೂಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಾರ್ಡ್. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಶೋ ದಿಸ್ bard.google.comಗೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಜಿಮೇಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಯೂಸ್ಡ್. ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗೇನೆ ಮಾನಾಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಒನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರೈವಸಿ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಮೋರ್ ಟುಡೇ. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಬಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಟೂಲ್ ಇದು ಚಾಟ್ GPT ಥರ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ ಜನರಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2-3 minutes a very specific example related to HR. ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಒಬ್ಬರು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನನಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು HR ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನನಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನು? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಿಕ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್, ನಾನು ಒಂದು ವಾರ ನನಗೆ ಲೀವ್ ಬೇಕು ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತ. ಆದರೆ ನಾನು ಇವರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಇವರು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ವೆಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದರು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 10-15 ಡೇಸು. ಇವಾಗ ಸಿಕ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಇವರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ? ಸಿಕ್ ಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಆರ್ ಬ್ರಷ್ ಅವೇ, ಇಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ ಲೀವ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ರಗಳೆಗಳೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್. ಆದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿ, ನೀವು ಈ ಥರ ವೆಕೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಆದರೂ ಐ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಆ ಥರ ಅಂತೂ ಮಾತಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅವರ ಹತ್ರ. ನಮ್ಮ ವಿತೌಟ್ ಕನ್ಸರ್ನಿಂಗ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ಬಯಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಎ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್. ಹೇಗೆ ಬರೀಬೋದು ಅನ್ನೋದು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸಂದಿಗ್ಧ ಏನಂದರೆ, ಎದುರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಟಕ್ಕಂತ ನಾವೇನೋ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇದು ಇಮೇಲ್. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಆ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಕಾಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಸಿ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. So what you write and how you write should be very, very sensible, and that response is what will create employee experience. ಅಲ್ವಾ? ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಟ್ರಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, HR ಅವರು ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೂ ಬರಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್. ಸೊ ನಾನು ಈ ಥರ, ಸೊ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಜನರೇಟಿವ್ ಪ್ರೀ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಒಂದು ನನ್ನ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿನಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಆಸ್ಕ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ this tool to write one email and show how it works? ಕರೆಕ್ಟ್? ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರಿಬೇಕಲ್ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು, ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ನೋ. ಇಫ್ ಯು ಸೇ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಅನ್ ಇಮೇಲ್ ಟು ಮೈ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ರಿಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೀವ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಏನು ಬೇಕು, ಇವ್ರು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವರು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಚಾಟ್ GPT ಹಿಯರ್ that illa sir jab ide I am typing in chat GPT here. So I want to write an email to an employee. Okay, this is let us say she has informed me that a member of the family is sick
but I know that she has been on vacation for a long time. ನಾನು ಬೇಕಾದರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ gently. That word is important, gently, because you don't want to be harsh, right? Gently, that many work items are pending. Okay, so I'm doing the entire prompt here again. I want to, don't worry about the spelling, Bard can understand that. I want to write a reply to an email. Don't worry about the spelling again, it will show red marks all the time. To an email from my employee asking for leave to take care of a sick person at home. But the employee, don't worry about the spelling, but the employee is has been on vacation for last 2 weeks and lot of work items are pending. I want to use language of empathy and gently suggest a few alternatives to this. Can you help me to draft that email? Right? So, yeah, you can speak, you can use voice notes, etc., all that stuff. I have learned typewriting from 9th standard to 11th standard, so I want to use that skill. My dad sent me there, and I didn't want to go, but you know, dads are dads, right? So, you can see here the response that it gives. Dear employee name, I understand that you are requesting leave to take care of a sick person at home. I am empathetic to your situation and I hope that your loved one makes a full recovery soon. However, I am concerned about the amount of work that you have pending, etc., etc. There are 3 alternatives that it has suggested, right? Can you work remotely? Can you delegate some of your work to your colleagues? Can you take your leave on a staggered basis? I am suggesting alternatives to this. That is the power of generative AI, right? Did you specify what alternatives you want to give? You did not specify. The system specified. Now, this is not the end of the show. Let us say you don't want to give staggered leave or delegate some of the work, but you like the first suggestion, right? Can you work remotely is what you want to explore. So now I want to say that rewrite this email with the first option and say a little more of how that option is convenient for you and the company and for the employee. Highlight win-win situation, right? This terminology we like to use, right? Highlight win-win situation. Now see what happens. I would like to suggest that you work remotely for a few days. This would be a win-win situation for both of us. It would allow you to continue working. It would allow you to keep the team on track. It would allow the company to continue operating. I am giving all of the possibilities that you want. Now, let us try one weird thing. I just want to do that. That weird thing is translate this into Kannada. Okay? All the mistakes are Google's, not mine. Okay? I am doing a disclaimer. Google is sometimes it's very weird, sometimes it's really appreciated, but what I want you to appreciate is that this will give you some text to begin with, and it will help you to understand the power, the technology that has come to today. So I want to clear that. And ChatGPT cannot do this. That's why I have said Google's Bard. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ರಜೆ ಕೇಳುತ್ತಿರುವಿರಿ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ.
Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, it can. I have automated this to personalize every single email. I worked with a customer some time ago who wanted email automation. Pardon? How? You want me to show how? So there are a couple of things here. If you want to automate your emails, responses to your emails, you have to feed. By the way, you can actually feed that employee's email also into Bard and say, reply to this email. You don't have to give the context also. You just can copy paste that email and say, this is the email I received. These are my points. So reply. And it will create a reply. You can copy paste. Every GPT tool, right? All these are based on learning models called large language models. They have APIs, right? Which you can use to program. So you can create an Excel sheet with all the text that this is the email ID from which it has come. This is the text of the email. These are my points that I want to respond to, and this is the email ID to which it has to go to. So you feed all of that information and use API calls to generate emails and send it. It can do that. And any software guy with I'm not that big software guy. Actually, I can ask Bard to show me how that code is also written right here. Right? So Bard can tell me how to write the code. I can take that code, copy paste it in the compiler, prepare the program, completely do that entire application. I can do it within a matter of minutes if I have the right kind of brain to use it. So that is the power of generative AI that you have today. I'm telling you, if you are not embracing this technology in some way or the other at a personal or a professional level, you are going to get replaced by somebody like me who will use it. 100%. If one of you will request me and say, sir, develop me an automated tool by which I can reply to all my customers' requests, I want to respond to that automation, use automation, I will be the first guy to step in and give the tool to you in the record period of time. In a way that you want it personalized, with your brand voice, with everything that you want it, in the way your company writes the email, I can simulate that and I can send it off, which I am using for my company's marketing, by the way, and I can help you build such kind of tools. When I am there, I know how to use AI. I will definitely replace somebody who doesn't know. So my sincerest request is, know about this technology, understand it, and use it. Now, one disclaimer I want to have before I go off this entire application, right? Any GPT tool's job is to provide an answer. How accurate that is, you have to verify it. ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಇದು ತುಂಬ ವಿಯರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋದು. ಅದು ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ತಪ್ಪಿದೆಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವೊಂದು ಲೀಗಲ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಬ್ಬರು ಲಾಯರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟ್ರೈನ್ ದ ಟೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೀಗಲ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ? ಪಾಸಿಬಲ್. ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಈ ಟೂಲ್ನ ನಾವು ರೀಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಟ್ರೈನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಯುರಸಿ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ, ಈ ಡೇಟಾ ಇವಾಗ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಡೇಟಾ, ಇದು ಹೋಗಿ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸರ್ವರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಕಂಪನಿ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಎನಿವೇರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅವೈಲಬಲ್. ಬಟ್ ಬಿ ಕಾಷಿಯಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗೂಗಲ್ ಬಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಚಾಟ್ GPT. ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೇಟಾ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಆ ಟೂಲ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. So that is the limitation, these two limitations I want to share, and I will end my presentation. Thanks for extending the presentation for a little bit. Friends, as I said in the beginning, the purpose or the objective of this session was to encourage young HR professionals to add this value into their profession and learn this aspects of new technology so that they become very, very, operative and they are wanted in this field of HR. Thank you very much. Thanks to Rajesh and Mohan.